Assalamu alaikum traders. Kamar yadda kuka sani duk ranar Laraba ina koya muku yadda za ku ke samun kuɗi da Quotex broker. Kamar yadda kuka sani a satin da ya gabata mun samu ribar dala 800 sannan mun ci nasarar kai account ɗinmu dala 4,473. To sabida haka a yau za mu tashi da dala 4,473. Ba tare da ɓata lokaci ba, idan kana amfani da waya ka je ƙasan wayanka gefen profile da akwai 3 dot. Idan kuma kana amfani da kwamfuta kada ku manta ka taɓa mo. Da zaran ka taɓa mo sai ka zo signal. Da zaran ka zo signal kai tsaye za ka ga signal ɗin. So kamar yadda kuke gani baran ɗauki na AUD sannan zan shiga investment ɗina ne a dala 100 a wannan lokacin. So sabida haka let's go guys. Alhamdulillah, masha Allah. Guys, trade ɗinmu na yanzu mun samu ribar dala 182. Kamar yadda kuke gani mun shiga a ainihin ƙasa sannan mun ci ribar dala 182. Alhamdulillah, masha Allah. Account ɗinmu yana dala 4,555. So sabida haka ba tare da ɓata lokaci ba mu je a domicin mu sake nemo wani signal. So kamar yadda kuke gani da farko za mu taɓa mo signal sannan sai mu jira mai 5 minute kamar dai yadda kuka sani. So kamar yadda kuke gani ga signal akan GBP USD. So sabida haka ba tare da ɓata lokaci ba baran je a up direction. So sabida haka let's go guys. Oh my god, guys, a halin yanzu mun yi losing ɗin dala 100 kamar yadda kuke gani. This is very bad. Sannan kuma hakan ya samo asali ne sakamakon yanayin yadda kasuwan take, sannan kuma kun riga da kun sani ba ko da yaushe za ka yi ta nasara ba. So sabida haka guys, ba na taɓa jin tsoron hasara, sai dai always ina jin tsoron rashin sake gwadawa. So sabida haka guys, bari mu canza zuwa dala 300 sannan mu je ma a domicin mu nemo wani signal. Kamar yadda kuke gani ga ma akan USD TRY. Let's go guys. So guys, mun sake losing a karo na biyu dala 300. The more you lose, the more you learn. So sabida haka guys, bari mu canza zuwa dala 900 sannan mu je mu nemo wani signal. So kamar yadda kuke gani a halin yanzu ga wata signal akan NZD card. So sabida haka ba tare da ɓata lokaci ba ku zo a domicin mu shiga a off direction. So sabida haka let's go.
alhamdulillah guys, ina so ka yi kanka alkawarin duk rintsi duk wuya ba za ka taɓa sarewa ba. Kamar yadda kuke gani a halin yanzu mun samu ribar dala 1,683 bayan wahalan da muka sha. Kamar yadda kuke gani mun yi losing biyu sannan mun yi winning biyu. A yau za mu yi rating ɗin signal ɗin Quotex a 50% win rate. So kamar yadda kuke gani alhamdulillah masha Allah a halin yanzu mun kai account ɗinmu dala 4,938. Kamar yadda kuke gani wannan shine riban da muka samu a halin yanzu. So saboda haka guys ba tare da ɓata lokaci ba ku zo a domicin mu je mu duba top a domicin mu gano nawa muka samu. Kamar yadda na faɗa muku last week za ka taɓa mo kamar za ka shiga signal sannan za ka ga top. Da zaran ka ga top za ka ga amount ɗin kuɗin da ka samu. Last week mun fito na 15, yau kuma muna da dala 465, muna na wajen 62,548 a halin yanzu. So saboda haka guys wata rana insha Allah za ku gan mu zuwa na ɗaya. So saboda haka yau babu abin da zan ce ba Allah sai dai in ce alhamdulillah masha Allah. Sannan wannan shine adadin abin da muka samu a yau. Kada ku manta babban riban ka na kallon wannan program ɗin shine yadda nake yi kai ma ka ringa copying. Idan na yi trade kai ma ka yi trade. Duk movement ɗin da na yi ka yi. Sai dai abu guda ɗaya da nake so in faɗa muku. Ya kamata ku reducing ɗin risk ɗin. Yadda nake risk ina ba haka za ku yi ba. Zuwa sati na gaba za mu iya cika dala 5,000 insha Allah. So sabida haka guys mu haɗu a sati na gaba.